guys, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin Seth. Today I am going to discuss a very important grammar for the basic learner, for the advanced learner. এখন আমি আলোচনা করছি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রামার ফর দ্য বেসিক লার্নার অ্যাডভান্স লার্নারের পক্ষে। হাউ টু মেক সেন্টেন্স উইথ অ্যাট। এই অ্যাট শব্দটা দিয়ে কিভাবে বিভিন্ন রকম ভাবে বাক্য তৈরি করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। ওকে, লেটস কাম। আই হ্যাভ টেকেন হিয়ার 10 sentences, tense word with the at. আমি অ্যাট দিয়ে এখানে 10খানা শব্দ নিয়েছি। অ্যাট লিস্ট কমপক্ষে, অ্যাট মোস্ট সবচেয়ে, অ্যাট ফার্স্ট সর্বপ্রথম, অ্যাট লাস্ট অবশেষে, অ্যাট রিস্ক বিপদে, অ্যাট হোম বাড়িতে, অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে একই সময়ে, অ্যাট দ্য মোমেন্ট মানে মুহূর্তে, অ্যাট দ্য টাইম ওই সময়ে, অ্যাট দিস টাইম এই সময়ে। হাউ ইউ উইল মেক সেন্টেন্স উইথ দিস ওয়ার্ড? Let us come and discuss. At least কমপক্ষে সে তার বন্ধুদের, সে তার 200 বন্ধুকে তার জন্মদিনে ইনভাইটেড করেছিল, কিন্তু কমপক্ষে 100 জন এসেছিল। তাহলে he invited his 200 friends to his birthday, but at least 1000 came by attended. At least আমাকে কমপক্ষে 100 টাকা দাও। Give me at least 100 rupees. It is most essential for me. At most সবচেয়ে, at most সবচেয়ে মানে সব থেকে বেশি। তার জন্মদিনের পার্টিতে সবচেয়ে বেশি 300 জন থাকার কথা, বা সে তার জন্মদিনের পার্টিতে সবচেয়ে বেশি 300 জন ইনভাইট করেছে। He has invited at most 300 on his birthday party. Okay. At first, সর্বপ্রথম, at first I saw the incident. সর্বপ্রথম আমি ঘটনাটাকে দেখেছিলাম বা আমি চোখে দেখেছিলাম। At first he came to me and asked for a glass of water. সে আমার কাছে এসেছিল এবং এক গ্লাস জল চেয়েছিল। At last অবশেষে, তাহলে at first হলো, at last অবশেষে। Yesterday I went to Kolkata, but I could not catch the train. At last I got a taxi to reach my home. গতকাল আমি কলকাতা গেছিলাম, কিন্তু আমি ট্রেন পাইনি, অবশেষে একটা ট্যাক্সি ধরে আমার বাড়িতে এলাম। At risk, if you want to gain something, you have to play at risk. তুমি কিছু পেতে গেলে তোমাকে বিপদের মধ্যে তোমাকে you have to play at risk. বিপদের মধ্যে তোমাকে খেলতে হবে, অর্থাৎ you have to do at risk. At home, I want to meet you at your home. আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে দেখা করতে চাই, সাক্ষাৎ করতে চাই। At the same time, একই সময়ে, the 2 bomb blasts occurred at the same time in the city. দুটো বম ব্লাস্ট একই সময়ে ঘটেছিল। At the same time, at the moment I saw my old friend I recognized. যে মুহূর্তে আমি আমার পুরাতন বন্ধুকে দেখেছিলাম, আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছিলাম। At that time, ওই সময়ে, at that time diesel was very cheap, but the price of
all essential commodities were very cheap. ওই সময়ে সব কিছুর দাম কম ছিল। At this time the price of এই সময়ে at this time the price of everything is very high. So guys, this is the beautiful use of at, and you can use it in your spoken as well as written English. And I hope this will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video.